Ndugu wananchi wa kutoka Turkana County, hamjambo. Na Mata Nabo, Mata Eriamun, Mata Egisil. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mkono. Bwana Yesu asifiwe. Aya. Mbona mnakaa kama mko nyumbani? Nyinyi hamkai wageni. Na vile nilikuwa nafikiri Turkana ni mbali. Lakini mnakaa kama nyinyi watu wa area tu hapa. Wacha kwanza nichukue nafasi hii niwakaribishe. We are going to change this country. Believe you me. Hii nchi tutaibadilisha. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch up with Singapore, Malaysia, South Korea. There is no reason we can catch up with them if we just make the right decisions. And I'm going to go out of my way to make sure we make those decisions. I'm going to provide the leadership. I can now tell you, good people, we're producing more maize, we're producing more tea, we're producing more coffee, we're producing more sugar, we're producing more, the whole production sector in that sector. Hatujafikia mahali ambapo tunataka, but we are making progress. And we must, God willing, in the next 3 to 5 years, we must not import a single grain of food into Kenya. We must produce it here. Let me ask you, every year, tulikuwa tunatumia bilioni 500 to import food into Kenya. Just imagine, 500 billion, maize, ngano, rice, edible oil, nini. So, we have now cut down imports by 200 billion from 500. My plan is that we must continuously reduce that import bill mpaka iende zero, so that we produce everything in Kenya. Because the first responsibility of a sovereign nation is to feed its citizens. Mnanielewa jameni? Nimesema let everybody pay in accordance with their income. Si ndio? Sisi tulia na mshahara kubwa, mimi nalipa 40 every month, 40,000. Nilikuwa nalipa 1,000. Because it was not fair. Ama namna gani, my friends? Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300, sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week, we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. So you kama tumekubaliana watu wa Turkana. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property, mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Na ndio sasa hapo kwa SHA tumesema kila mtu ajiandikishe. Na unajiandikisha for 2 reasons. Number 1, so that you get free treatment kwa outpatient, all outpatient. Yule mtu unaenda hospitali. Unaenda hospitali. Dispensary, health center, level 3, level 4, sub-county hospital. Unaenda hapo, unatibiwa, unadungwa sindano, unapatiwa dawa, unaenda nyumbani na usiitishwe hata shilingi moja. You go home. Mnanielewa? Yule ambaye anaenda kulazwa kwa hospitali. Unanisikia? Yule ambaye sasa unaenda kulazwa kwa hospitali.
Yule ambaye huna uwezo ya kulipa, tutakulipia SHA. Yule ambaye unaweza kulipa, utalipa kulingana na uwezo yako. Sisi tunalipa 40,000, kuna mwingine atalipa 5,000, kuna mwingine atalipa 1,000, kuna mwingine atalipa mpaka huku chini. Mimi nataka nishukuru counties, wametengeneza ile inaitwa facility improvement fund in every facility. Sasa pesa hatutumi tena kwa county. Hospitali kama ni dispensary, tunatuma pesa direct to the dispensary. Ni mnanielewa? Ndio hiyo dispensary waweze kuwa na dawa yake, waweze kulipa mambo yao pale, na vile vile we are now moving na our governors. Tumekubaliana pia na governors madawa, kwa sababu shida kubwa sana katika hospitali zetu ni madawa. Mtu anaenda kwa hospitali, anaandikiwa makaratasi mingi, mwisho hakuna dawa. Ama namna gani? Si ndio? So nimeketi chini hawa ndugu zangu governors, na tumekubaliana na governors, and I'm going to work with them because we must sort this problem. Sasa KEMSA, tumepatia pesa KEMSA another 10 billion ya kuhakikisha kwamba kuna madawa hapa KEMSA every day. Sasa ile kazi iko. We are now working the channel. Hatutaki dawa tena itoke Nairobi iende Lodwar. Hapana. Tunataka dawa itoke Nairobi iende kwa hospitali ile iko pale. Kama ni dispensary, from Nairobi to the dispensary. Kama ni health center, from Nairobi to the dispensary. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So we are straightening that. Because for a very long time tunazungushana. Na unajua shida ya Kenya ni kwamba people don't want to make the right decisions because they are not necessarily popular. But we must make them to change our nation. On agricultural transformation, we have registered farmers. We now have a clear database. We have removed the corrupt people and brokers and conmen. We have supported production. And we are now moving more towards irrigation of areas where you have seen. Kuna kitu ya mjaona, Galana, the things we are doing in Galana, which I want us to have a conversation about what we must do in Turkana. Yeah? Ni mnanielewa? So what has happened? Let us look at what has happened in that agricultural space. Wale watu wa sufuria walihama kutoka kwa street. Unga ile ilikuwa 240, now it is 160, 140, sometimes inakuja 120, and we will continue to apply pressure. What has happened? Mahindi tulikuwa tunazalisha, for those of you who follow, tulikuwa tunazalisha between 40 and 44 million bags every year. By God's grace, because we have supported farmers, na Mungu ametupatia mvua. Now, our maize production has gone up from 40 million bags. Last year, we had 65 million bags. This year, we are expecting an even better crop this year. This year, by God's grace, we will get between 72 and 75 million bags. Ni mnanielewa? We have cut down importation ya mahindi by 80%. Kahawa, bei ya kahawa imetoka 60 shillings mpaka imefika 140 shillings per kilo. Ask the coffee farmers. We made more money in tea. In 2022, you can check the statistics. We got 138 billion from tea sales. Last year, we got 215 billion from tea sales. Ile miwa, nilienda kufukuza wale wakora. Yeah? We've enhanced the production of our sugar, 500,000 tons in 2022, 815 metric tons last year. And I want to promise you, as I promised the people of Kenya, in the next 3 years, Kenya will be a net exporter of sugar.
Wakulima wameongeza area ya kupanda sugar because they can now see profit. Tumeambia hata our facilities, hata mwananchi akifika pale aelezwe vizuri. Ya, kama ni mtu ya kulazwa, ile bill ambaye angelipa shilingi 20,000, 30,000, 100,000, 200,000, akilipa tu contribution yake ya SHA, which is less than, in many cases, less than 5,000. Anatibiwa for the whole year, yeye, familia yake, na kila mtu, bila ya kulizwa pesa yoyote. That is what, and I'm going to have a meeting next week with our members of parliament, with governors. Sisi, I am going to pay for 1.5 million as national government. Mimi nataka governors walipie another maybe 1 million. Hao wabunge, you know, every MP hako na pesa anaweza kulipia wale watu maskini katika constituency yake. So that we can... Tunaelewana, my friends? We must be deliberate. Saa hizi, kuna hospitali tunawatumia pesa kwa kutreat wananchi wanashangaa because they have never seen. Yeah? Because they have never seen money being sent. Pale Hustler Fund, we have lent 72 billion shillings in Hustler Fund. Ni pesa kidogo. 500, 1,000, 5,000, 10,000, mpaka 150,000. Na hiyo Hustler Fund, unajua kuna watu wengine mabwenyenye wajeuri wanakaa hapa Serena. Niliona juzi walitoa statement hapo Serena kusema ati Hustler Fund iondolewe. Mtu ameenda Serena amekunywa chai ya 2,000 shillings. Alafu anasema kwani 1,000 itasaidia mtu na nini? Ajui 1,000 inaweza kununua stock ya mtu for one day afanye biashara na asonge mbele. Nyinyi mnanielewa? And because of lending citizens that small amounts, 5,000, 10,000, 20,000, we have now lent 72 billion shillings. Hustler Fund is larger than most banks. Na mimi najua hata hapa mmeketi, very few people hawana account ya Hustler Fund. Karibu kila mtu hapa iko na account ya Hustler Fund in this group. Ni kweli ama si kweli? Yes. Kama umelipa ama hujalipa, that's another story. Lakini lakini kila mtu hapa iko na account ya Hustler Fund. Tuko na watu 26 million wako ndani ya Hustler Fund. There is no other bank with that kind of customer base. Nyinyi mnanielewa? Na kuna mtu hapa amekuja kuuziwa mali yake kwa sababu ya Hustler Fund. So mnajua zile zingine ukidefault mwezi 2-3 wanakuja wanachukua sufuria, wanachukua nini. But we say the Hustler Fund is meant for ordinary people. Tutakungoja tu utalipa siku nyingine. Ngoja hapo hata ukimaliza mwaka moja bora utalipa tu one day. Ukijipanga. The other year the budget was for Turkana was in the whole budget was about 290 million, but this year we have a budget of 5.3 billion ya Turkana. Kwanza kuna hii barabara kubwa ambaye tumetangaza tayari, procurement inaendelea from hapo maili 9 to Kitale, from Kitale to Morpus, from Morpus to Kainuk, from Kainuk Lokichar. We are procuring that road with money from Africa Development Bank. You remember when I was in Tobonglore, niliwaambia kuhusu mambo ya stima. We have now, you know, the program of connecting the transmission line from Lokichar all the way to Lodwar. It's on course. We are spending 900 million shillings. Already the substation is being done, and we want to complete it by March next year. You should have power power from the grid in Lodwar town.
but we have also allocated 2.3 billion shillings, amongst the highest allocation for rural electrification, and these good members of parliament, they know where we are targeting in those areas.